So, damit heiße ich euch wieder ganz herzlich zurück hier bei Hercule Poirot, die Morde des Herrn ABC. Und wir sind dabei, das Zimmer von... ABC guys, enough to sign about a dozen murders. um die Morde des Herrn ABC aufzuklären. So, was haben wir denn hier? All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. Trousers, white shirts, everything has been washed very well. Was The war das? Bexhill Daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Wo fand sich gerade zum Zeitpunkt des Mordes in Bexhill? So, erstmal den Schnurrbart wieder richtig hindingeln. So, was haben wir hier? Laudanum Cameron's Chemists. Das ist das, was dem Monsieur Laudanum, Clark... a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me. Ein Sedativum. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. Ein Sedativum. This subject would probably be useful to me. So. Schauen wir uns das Bett mal an. How hopeful. This place is a real mess. Nicht aufgeräumtes Geschirr. Vernachlässigter Mantel. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. So. A long-bladed knife. A murderer's weapon. This subject would probably be useful to me. It's an ABC. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Jawohl, das ist richtig. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? I have to get the ribbon. Something is blocking the ribbon. Schneid einfach ab. Something is blocking the ribbon. The ribbon is jammed. I have to... Ich muss es erst freimachen.
Da komme ich nicht dran. Ich komme nur da dran. Okay. The ribbon is jammed. Ich muss es zuerst freimachen. Okay, irgendwie müssen wir das Ding jetzt erstmal da rauskriegen. Okay, der dreht sich auch wieder nur nach vorne. Ich komme nur an diesem Bereich dran. Da drin kann ich nichts machen. Ich kann auch keine Tasten oder so drücken. Nee, Tasten kann ich nicht drücken. Ich muss da dran. Ich muss hier dran. The ribbon is jammed. Ich muss den frei machen. Wie denn? Ach, ich kann da drüber hingucken. The left-hand heel has been removed. Hä? Something is blocking. Kann ich die Dinger da direkt auswählen? Ah, okay. Habe ich nicht gesehen. The right-hand heel has been removed. So, dann können wir jetzt... Something is blocking the ribbon. Ach so, das ist jetzt das Ding hier. Komme ich jetzt an die Tasten dran? Nein. Ist da dran? Nein. Da komme ich auch nicht dran. Die Tasten kann ich immer noch nicht drücken. Dann versuchen wir jetzt nochmal das mit dem Messer. Weil ich aber nicht glaube, dass das mit dem Messer tatsächlich gemacht werden muss. Ah! And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. I'm sorry for you, poor Mr. Poirot. All the letters announcing the murders were written on cursed typewriter. Okay. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch. Wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust greatly deserves his distinction. Noch einen Gasangriff überlebte der Arme. Was haben wir denn da unten? This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. Okay, was können wir jetzt hier noch machen? Das haben wir, das haben wir. It is now the right. Okay, wir sind hier noch nicht fertig. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. So, Ordnung, Gleichgewicht hat er nicht. The least we can say that Mr. Also dann mit dem Metz, dann komme ich immer wieder in diesen Modus hier zurück. Hier habe ich alles gesehen. It's closed. Es ist geschlossen. Mach es auf. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings.
Strümpfe. Let us now try and get our brain cells to work. So, dann schauen wir mal. Schlussfolgerung. Wo befand sich Kast zum Zeitpunkt des Mordes in Bexel? Was war das hier? Also eigentlich passt ja nur dahin, dass der die Zeitung da geholt hat. Und das ist das Zimmer, genau. Kast war wahrscheinlich im Bexel. The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Finde ich aber nett, dass er uns sagt, dass er durch ist. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. Bye. König George ist da, glaube ich, auf dem Bild zu sehen. Der Vater von Chief Inspector. Elisabeth I was II. about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Dann deutet alles auf Kast hin. I had best talk to Jap. It looks like I've found the real master of this house. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Wow, was war das jetzt für eine Beobachtung? Bin ja ganz hellauf begeistert. Komm, jetzt red doch mit dem. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells Ist to Kast work. schuldig. Also bisher sprechen eigentlich alle Indizien gegen ihn. Hatte Kast die Möglichkeit, 3 Opfer zu ermorden. Kast war in Andover am Tag, als Alice Escher ermordet wurde. Kast war da, als das war... Nee, das passt nicht. Kast war in Schurston. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Kast und dem Mörder? Alle Briefe wurden an der Schreibmaschine verfasst. Er hat ABC-Kurstagebücher. Und er hat das Messer, mit dem Clark erstochen wurde. Ist Kasts Verhalten verdächtig? Er war mit Blut beschmutzt. Er hat gelogen, was sein Reiseziel angeht. Und er bewahrt Zeitung, auf die über die Morde berichten. Schuldig. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Shurston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation.
It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Mir etwas entgangen ist, ey. Sie haben 50 freizuschaltende Trophäen gesehen. Sie sind in dem Boni. Reise nach Scotland Yard. To Scotland Yard, please. Okay, dann werde ich jetzt auch mal mit Monsieur Gast sprechen. Schauen wir ihn uns erstmal an. This man is not in good shape. Nervöse Gestik, ja, geschlagene Augen und He is worried and very tired. And other police have been hard on him. Kronleuchter-Schnurrbart. What do you want from me? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ich finde die Haare von Monsieur Gast so genial. You're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. Die Haare auf I've dem Kopf. already said so. Très bien. You did not hide these letters. But the question remains, who did? Probably one of my enemies. I have many. Zugeben, dass sie ihm nicht glauben, der Mörder zu I sein. do not believe that you are capable of murder, Mr. Cust. I hope not. Der ist gar nicht in der Verfassung dafür. Darauf bestehen, dass er den Krieg gemocht hat, ihn dazu bringen, über die Armee zu sprechen. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, never. Sagen, dass der Zeuge... Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. Als hätten sie getippt, bevor sie selbst zugeschickt haben. Das beweist, dass sie der Verfasser sind. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Also ich weiß jetzt nicht, was in den Büchern drin steht, aber ich weiß, was ist das denn? I know this medicine.
Da hat er noch Epilepsie gehabt. Take this. It will help you. Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Ein Mord gibt's nicht ohne Motiv. Mein Gott, jetzt habe ich gerade so viele Achievements gerade hier gekriegt. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to Ist work. Cust unschuldig. Natürlich ist Monsieur Cust unschuldig. Ich könnte euch natürlich verraten. Beweismaterial. Er hat Halsbeschwerden. Er sagt, dass er nicht die Briefe geschrieben hat. Zeitungsartikel. Gesundheit. Gedächtnisschwäche. Und er leidet an Bluthusten. Zack. Das ist nicht das. Gibt es Indizien, die nicht Custs Schuld im Mordfall von Thurston übereinstimmen? Er sagt, dass er nicht die Briefe geschrieben hat. Wurde von hinten angegriffen. Das Blut ist aber in Richtung Meer gespritzt. Es sah nicht so aus, als ob er Poirot wiedererkannt hätte. Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. So, gibt es Indizien, die nicht mit Custs Schuld im Mordfall von Thurston übereinstimmen? Achso, wir müssen mit Thurston jetzt gucken. Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Thurston, wer ist denn sie? Ihn. Blut beschmutzt. Von hinten angegriffen. Ah! Man würde erwarten, dass das Hemd des Mörders an den Ärmeln und nicht an der Knopfleiste beschmutzt ist. Man beobachtete aber das Gegenteil. Gibt es Indizien, die mit Custs Schuld die nicht mit Custs Schuld übereinstimmen? Er hat keinen Grund, sie zu ermorden. Er hat Poirot nicht wiedererkannt. Nicht. Die Zeitungen sind es auch nicht. Blut verschmiert, dann müsste es... Okay, das ist es nicht. Dann probieren wir es einfach durch. Ganz stupide. Nicht. Nicht. Ah! Man kann sich seiner Schuld noch nicht sicher sein. Kann man unwiderlegbar sagen, dass Cust schuldig ist? Er hat keinen Grund, sie zu ermorden. Er sagt, er hat die Briefe nicht geschrieben. Unschuldig. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view.
Gut, dann machen wir jetzt den Schnitt. Let's now try and get our brain cells to work. Und dann sind wir, glaube ich, auch jetzt bald mit dem Spiel schon durch. Ich glaube, so viel kommt da nicht mehr. Poirot ist brillant. Gut, bis gleich.